এই বছর যেতিয়া আমি ইন্ডিয়ান পাব্লিক হেলথ স্ট্যান্ডার্ড 2022 আমি আমার হসপিটাল বিলাক ইভালুয়েট করেছিলো 12% of our hospital has achieved A grade. 60% of our hospital অর্থাৎ 49% of our hospital equivalent to 607 hospital has achieved B grade. Aru 485 বা 39% of the hospital has achieved C grade. হয়তো IPXS 2007 যদি আমি মূল্যাঙ্কন কৰিলো হেতেন the result would have been much better. কিন্তু আমি যাতে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে we have decided that we will analyze or assess our hospital as per IPXS standard 2022. মোৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া এই স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ সমাপ্ত হৈছিল তাৰ পিছত মোৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া ফলাফল দেখুৱাবৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ টিম আহিছিল we have done a detailed assessment. তাৰ পিছত আমাৰ সন্মুখত এটা কথা ধৰাত পৰিছিল যে আমি যদি অকণমান কষ্ট কৰো lot of hospital can migrate from B to A and C to B. মই ভাবো যে ৰাজ্যৰ খুব কম হসপিটালে C ক্যাটাগরি থাকিব আৰু the brownie point or the very shining point of this assessment that the bulk of the hospital in B, not in the C. যদি B আমাৰ bulk of the hospital আছে, we can little push right from the health department to the PHC. আমি সহজে B category hospital সমূহক A আৰু C category hospital সমূহক আমি A আনিব পাৰিম। আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে this self assessment usually কোনো সৰকাৰে নিজৰ হসপিটাল চিকিৎসালয় কাৰ্যালয় বিলাকত self assessment নকৰে। We avoid the self assessment process because it has a double-edged kind of a sword with double edge. কারণ এই রিপোর্ট বিলাক সার্বজনিক হয়, মিডিয়াৰ স্ক্ৰুটিনি হয়, তাতকৈ ডাঙৰ কথা ভাৰত চৰকাৰ আৰু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা আন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট বা ডোনার এজেন্সি সন্মুখত এই প্ৰতিবেদন বিলাক আহি পৰে। কিন্তু অসম চৰকাৰে ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল that whatever may be the outcome we will do a self assessment so that within a period of 3 years we can go up to the a standardization of all the hospital with some center of excellence. The ADC Health, District NXM team, DC, if we sit down monthly one day, যে মোৰ এখন হসপিটাল বি কিয় হল, এখন হসপিটাল সি কিয় হল, let me put an effort the next November round of স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ I will improve 25% of my hospital to category A, 25% of the hospital from category C to B, and these are achievable targets. You do not have an anesthesis, take it up with an axom. A doctor cannot take, a superintendent cannot take that up with the MD and axom. District can. You need some amount, you need something, you need some refrigerator, some cooler, some chair, desk bench, some solar power. Today we can fix most of this problem at a district level. You can post your manpower, you can rationalize your manpower, and you can ask money from the state government, because I know about this government that for health and education we never say no, we try to accommodate
whatever is possible, that is our guiding principle. So আজি আমি the first স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ যে যাৰ আমি ফলাফল ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছো, মই ভাবো the NHM through its regional office and from the state office should continuously work with the district administration. With the one-to-one meeting with the district administration, we should fix the target, which are the institution will be brought to the level of B, which are the institution will be brought to the level of B to A. Let us fix the reasonable target. We don't have to fix a target which is not achievable. Today, if we say that I will bring my district hospital to category A, I'll bring my 3 CHC to category A, I'll bring my 10 or 7 PHC to category B, category A, and equivalent number from C to B, that can be a very, very achievable target. Etiar pra, every year November, ami স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ আৰম্ভ সদায় কৰিম. This year, আমি যেটো এপ্ৰিলত কৰিছিলো, it was just like an entry point activity যে আমি আসলতে সোমাব পাৰিছো নে নাই. And from the next round of স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ, we are going to cover the wellness center also. There will be a category for wellness center. We are not going to sub-center as of now, but definitely we want to go to the wellness center. So the district NHM team should be very, very proactive. You should keep on interacting with your hospital team, block teams, that how this hospital can be brought to the next level. We are launching that Kedinman Agote, we have launched that 10 ICU program. There are so many improvement is taking and so much investment is happening around the health sector. I think that improving hospital to C to B, B to A is a very, very achievable target. আৰু এই কামবিলাক আমি কৰিব লাগে.